Lo que vas a escuchar hoy no es un manual, ni una lista de reglas, ni una presentación inbonita pensada por alguien gore de Internet. Es, simplemente, un viejo inversor, hablando con brutal honestidad sobre lo que aprendí en casi, un siglo de vida, mirando hacia atrás. Y también mirando un poco hacia adelante, hacia cosas que te quiz. Verse en 2025. 2026 más, all se dy sabes quiden soy. Durante décadas, fui el socio, gruen de Warren, en Berkshire Hathaway, el tipo que fumaba puros. Hackia comentarios, Inquimodos y de que la gran parte del secreto era tratar de no ser un idiota de forma consistente. Y hoy quiero cantar como si estuviéramos solos en una habitación. Quajar yo, si tuviera que enfrentar otra época loca de mercados. Des en las que todo el mundo cree que se va a volver rico en 6 meses porque me, ya ves tipo de pila varias. VCs DJ empezar por el principio, porque sin el principio, no se entiende nada de lo dem. Yo nací en 1924, crec con la depresión dava resonando en la cabeza de los adultos. Y desde muy joven entendí una cosa. Los mercados pueden ser despiadados. Pero la vida lo es Matías. Cuando eres niño y ves a la gente mayor hablando dicísimo, lo perdí todo en el 29. Te queda grabado que el dinero puede desaparecer. Mucho mi red pido de lo que lega. Te sabes, lo que se so con la mente de alguien, que ego se dedica a invertir. Te vuelve desconfiado de las modas. Al hargico, a las promesas de deseos, rico y pido y migo de la paciencia, te obliga a pensar en detidas, no en trimestres, te si a qui el mito colectivo de una generación en puede condicionar a la forma en que valora los activos durante toda su vida. Ben Graham, por ejemplo, pasa el resto de su carrera tratando de que el mercado no lo matara otra vez como en 1929. Por eso sequidi, atado a la pura aritmética de gangas baratas. Yo fu distinto, yo mir esi maido, y decidi que quera usar la razón. No el trauma, como brijula. TCBs, cuando la gente pregona Charlie, si mo pasaste, de no tener, nada a construir, una fortuna, de miles de melones. Siempre esperan, una receta mágica. Les decepciona cuando respondo algo tan vulgar como, poca actividad, pocas decisions pero bien pensadas. Y una enorme despacio en a esperar. A nadie le gusta, que le digan, que la clave fu estar, sentado sobre el trasero la mayor parte del tiempo, pero esa es la verdad. Yo no me hice rico pronosticando, con precisión porque, para empezar, nunca he sabido pronosticar, nada con precisión lo, dije muchas veces. Yo no gano dinero siendo adivino, lo gano entrando en buenos negocios y queden, a lo que se de prend. Few a reconocer ciertas situaciones, momentos en que el mundo entero se deprime y arroja, activos excelentes, como si fueran basura, o momentos en que el entusiasmo colectivo se vuelve tan rid, que lo que solo un loco quiere, unirse a la fiesta y es donde quiero lavarte. Esa mezcla aparentemente contradictoria de paciencia y agresividad que ale, es lo que define un inversor.
Dati jame cantart algo q casi nati. Quaer acceptar. La ventaja, a largo plazo, no vien de ser muy brillante, sino de ser consistentemente. Mucha gente inteligente se hunda por sobreestimarse. Es como esos nadadores fortísimos que se ahogan. Porque se creen invencibles. TC no tienes que ser un genio, pero seta tienes que dejar de hacer, tanto as obvias. Endudar hasta el cuello, perseguir modas, comprar lo que no entiendes, seguir la multitud simplemente. Para no sentirte raro, la mayor parte de los errores que vienen en mi vida se explican por la combinación de codicia, impaciencia y autoengaño. YT adelanto algo. CN 2025 o 2026, vs otro ciclo de euforia. Lo que va dominar. No ser sin los modelos. Matemáticos ni los algoritmos, sino exactamente esas tres fuerzas psicológicas. T sabes quanimi ayud a no enloquecer. Una cosa que la gente ahora llama modelos mentales. Yo nunca estuve enamorado de la palabra, pero sentí la idea. Me di cuenta muy pronto de que, para juzgar, un negocio, no bastaba con saber contabilidad o leer balances, tenías que entender un poco de psicología, algo de biología y economía. Historia, incluso literatura, porque el mundo, real no bien dividido, en asignaturas. Cuando un CEO decide apalancar una empresa hasta niveles absurdos, están a psicología, del exceso de confianza, los incentivos mal decididos, la dinámica de las burbujas. Si solo sabes ecuaciones financieras, te pasar por encima, yo lo que has construir, una especie de regla. En la cabeza, muchas teorías básicas, de muchas disciplinas, que me permit en mirar un problema desde varios ángulos. No para ser el mayor experto del mundo en cada idea, sino para no ser el idiota que ve una sola dimensión de algo que es multidimensional. Por ejemplo, para entender una burbuja financiera, necesitas el concepto de refuerzo social de la psicología, la idea de regresión a la media de la estadística, las historias históricas demoníacas. Y pifónicos, y la simple observación de que cuando hay comisiones gordas, la probabilidad de abuso se dispara. T. Crees que en 2026 las burbujas serán diferentes solo porque ahora las niñas deprecio se trazan en pantallas monetas bonitas. Number siguieron siendo seres humanos con mito y codicia conectados a una máquina. Es el mismo zugico, solo que con más rudo. Dt James cantart algo que mucha gente considera una herjeda. Yo nunca adoro la diversificación como si fuera una religión. ESAID de que tienes que tener pique, as migas en 50, empresas para estar seguro siempre. Me parece bastante tanta, lo dije con claridad. Adorar el altar de la diversificación indiscriminada es una locura. Lo que a mí funciona few, lo contrario. Concentrar capital en unas pocas oportunidades realmente sobresalientes, cuando las probabilidades eran abrumadoramente favorables. Claro que eso implica aceptar algo muy incómodo. Largos periodos de inactividad. De no hacer nada nuevo porque no hay nada suficientemente bueno. DT James preguntar algo. Si el mercado, KEUN 50%. Vas a ser capaz de no entrar en pesadinico.
lo digi imusti una vez, y lo repito, ahora, porque sine qq, eso también, vale para tu futuro, si no pude soportar con calma, una cida del 50%, dos o tres veces en un siglo. No mereces los resultados de quien se te pide. TCBs, cuando el mercado se derrumba, la mayor ocurre hacia la salida. Nosotros, en Berkshire, tenemos una historia distinta. Nos metimos cuando las cosas son horribles, cuando nadie quiere comprar. No porque somos valientes por deport, sino porque sabemos que es precisamente adonde los precios se vuelven irracionalmente bajos frente al valor real de algunos negocios. Ahora quiero que te imagines una situación en futura. No voy a darte fechas exactas, pero digamos alrededor de 2026 que suena lo suficientemente lejano como para que muchos creen que todo será diferente. Imagina que livas ellos de tipos de dinero barato, de una generación entera que ha visto las acciones subir casi sin interrupción. Y de repente, algo cambia, inflación resulta no ser tan transitoria como en los bancos central se ponen nerviosos. Las empresas burbuja, esos que viven de contar historias, manos que de ganar dinero, empiezan a desinflarse. Te cuesta imaginarlo, porque no. Ya lo ves, con distintas máscaras, muchas veces, cuata pasar, a con el típico inversor, en ese contexto, que serán los precios, los titulares serán apocalípticos, los programas de televisión silinar, and de gente diciendo es diferente. Esta vez, y millones de personas, que en el pico creen ser genios, se descubren a sí mismas, como simples, turistas financieros, sin la menor idea de cuarto sin y por cuartui. De jame de certe lo que hario o major dico, lo que hais cada vez que algo similar ocurre primero. No me sorprender. Los mercados están hechos para subir y bajar, y es su naturaleza, creer que solo pueden subir. Y es como creer que solo va a haber veranos. Segundo, mirara, el dólar, ajeno con frialdad, casi como un científico, y me preguntará, chils de estas, te das, reflejan negocios, realmente en problemas. Y chils son, solo histeria colectiva. En los momentos de pánico, el juego consiste en distinguir entre el barco que realmente se hunde y el que solo está trazando una tormenta. Tormenta y para eso necesitas algo que no se compra con un clic. Conocimiento acumulado de negocios específicos, de personas, de culturas corporativas, de tijen contart, una pequeña historia sobre lo que significa una gran marca. Cuando compramos si escandis no sabíamos todavía que no poder tener un negocio con lealtad de cliente auténtica. Con el tiempo fuimos comprobando que podemos subir un poco los precios. Cada año y la gente segura, filas comprando. Ese aprendizaje cambia Berkshire. Por que te digo esto? Porque en un futuro episodio de Costa Mercado, los negocios como es, con clientes que los aman de verdad, con una posición competitiva fuerte, con margins decentes y poca necesidad de capital adicional, sean los que más sentido tendrá. Si comprar, si el precio se desploma junto con el resto, no serán las empresas de moda sin beneficios, ni las que dependen de financiamiento perpetuo,
ahora titui sabis que no todo se trata de negocios maravillosos. A veces la oportunidad estian a pura misvaloración, y es como cazar peces un barrel, pero solo después de haber vaciado el barrel de agua. Te hago una pregunta más directa. ¿Estás listo para actuar cuando las probabilidades estén claramente a tu favor, aunque el entorno esté lleno de miedo? La gente cree que el reto es intelectual. No lo es, el reto es emocional. Mucha gente no entiende que el buen inversor tiene que manejar dos fuerzas opuestas. Por un lado, una paciencia casi inhumana para no hacer nada durante esperando que aparezca algo fácil, obvio, casi insultantemente favorable. Por otro, una agresividad fría cuando finalmente aparece oportunidad. No se juega poco. Ese apuesta fuerte. Yo siempre digo que las buenas ideas son escasas cuando encuentras una donde las probabilidades tienen muy a tu favor. Debes apostar con fuerza. Y eso no significa ir al casino, significa que en tu cartera unas pocas inversiones representan una parte muy grande de tu riqueza. Porque sabes lo que haces y aceptas la volatilidad sin perder el suyo encantar algo que casi nadie cree hasta que lo vive. Y en la práctica, el verdadero enemigo no es el mercado, eres cuando te obsesionas con minimizar impuestos y terminas entrando en estructuras complicadas que no entiendes. Eres cuando cedes a la presión social y compras acciones, porque todos tienen ganando menos TTV. Muchas desgracias provocadas por la obsesión de evitar pagar impuestos a toda costa. Algunas personas aceptan operaciones ridículas, llenas de riesgo oculto, solo porque alguien les promete que ahorran impuestos. Mi consejo siempre fue simple. Si ves algo que se vende más por el beneficio fiscal que por el mayorito, y con tumaco, a la jate ya que hablamos de cosas poco glamorosas, hablamos de duda. Nosotros siempre fuimos conservadores, nos endudamos menos. En tu términos favorables, y estuvimos mudos ganando menos, que otros en pocas de locura. Si eso significaba tener la capacidad de sobrevivir cuando la fiesta terminara. Sabes deal era nuestra. Actitud ante la idea de perder oportunidades por ser prudentes. Una enorme tranquilidad. Nunca me quité el su over a otros hacers menos ricos, quio en un ciclo especulativo. Mi habría quitado el sueo, en cambio ver nuestra supervivencia, en peligro por intentar exprimir el timo punto porcentual de rentabilidad. Y un futuro episodio de excesos. Y pudes ponerle etiqueta quieras. 2026-2030. Muchos quieren por una razón muy simple. Quieren parecer emporais, listos de lo que son. Prometer en rentabilidades imposibles. Usar un apalancamiento masivo. Diseñar productos financieros. Incomprensibles para el cliente medio. Apalancar su reputación el libsimo. Yo los vi antes. Ceci. Lamaban de otras maneras. Bancos que monetizarán cases hasta el absurdo fondos que venderán derivados, como si fueran caramelos, firmas brillantes, que colapsarán por jugar
confugo matico. Cambian los nombres, pro el tipo humano, es el mismo. Djame cantart algo que digi, una vez, y mucha gente, consider exagerado. En el mundo financiero hay menos demencia quen el sexo, y lo mantengo mucha cien. En ciertas épocas, es como Sodoma y Gomorra, una combinación de envidia, imitación y comisiones. Cuando escuchas a alguien decir que se pueden dar libertades ilimitadas, hay una clase depredadora de intermediarios, y que eso, es libre, mercado, sospecha. Eso no es capitalismo sano, eso es robo, autorizado por leyes maldiciadas. Si tu poca vez, otra ronda de creatividad financiera, con productos complejos, mucha palabrería significa y comisiones jugosas, preguntate, distinta, el incentivo. Real acortui, quitten gana seguro. El cliente o el intermediario te horrors. Muchas tragedias, si aprendes a oler el fraud disfrazado de sophistication. Djame hacer una pausa y hablar de otra, cosa que muchos pasan por alto, el tiempo, no el timing de mercado, sino el tiempo, como, prueba, de los negocios. En el muy largo plazo, la probabilidad de que una empresa cualquiera sobreviva de una forma aceptable para sus duas es baja. La competencia, la tecnología, la mala gestión, los cambios regulatorios, todo conspira, por eso insiste tanto en distinguir entre dos tipos de negocios. El que gana en retorno, decente y puede repartir, ese dinero al duay el que gana, en retorno que pares decente. Pero exige reinvertir, todo una y otra vez para seguir vivo. Al final, te puedes encontrar, mirandolo todo y diciendo, ti está mi beneficio, en las minquinas, en los edificios. Pero en mi bolsillo, no hay nada. Esos negocios no me gustan. Y un futuro de disrupción tecnológica, casi permanente. Esta distinción suri, ANMI es crucial. Habrá empresas que parezcan muy modernas, pero cuyo modelo exige reinvertir cantidades enormes solo para no quedar obsoletas entre ellas. Esas pueden ser trampas mortales si las pagas como si fueran eternas. En cambio, los negocios verdaderamente excepcionales tienden a darte una secuencia de decisiones fáciles. Subs un poco el precio, reinviertes con rendimientos altos sin necesidad de capital masivo, mantienes una posición de mercado fuerte. En los malos negocios todos son decisiones dolorosas. Recortes, reestructuraciones, emisiones de capital, MIT es duda. Te has fijado si mo, te sientes cuando piensas una inversa en. Si cada decisión asociada a ella te causa dolor de estómago, probablemente no es tan buena como creas. Djame volver un momento a la psicóloga, del Inversor, porque te estanda, de verdad, si decide todo, yo dije una vez, que sentarse sobre el trasero, es una gran estrategia de inversión. No lo dije por sarcasmo, lo dije por descubrir que cambiar. De idea todo el tiempo, comprar y vender sin parar, escuchando cada ruido del mercado. No solo genera comisiones, también destruye la capacidad de pensar a largo plazo. La mayor de las personas no soporta la quietud, se sienten en tal si no estén haciendo algo.
Y cuando mezclas esa incomodidad con pantales, QC mueven cada segundo, redes socials opinion por todas partes, obtienes un sector perfecto para hacer toneras. CN 2026 el entorno es todavía más ruidoso que hoy. Con más información, más datos, videos gráficos en tiempo real. El inversor medio estar san MITs tentado de confundir actividad con resultados. La virtud de no hacer nada cuando no hay nada inteligente que hacer ser, todavía es rara. Y, por tanto, menos valiosa de tu hacerte una pregunta incómoda. Si pasar 5 años sin encontrar una sola inversión que te pareciera realmente buena. Seres capaz de no hacer nada durante esos 5 años. Porque esa no otra. Y es la disciplina que hace falta. Otra lección que tendrás que recordar cuando veas el próximo exceso de mercado, la humildad intelectual. Yo repito, muchas veces que saber lo que no sabes es menos que ser brillante. Es muy duro para mucha gente decir, no lo entiendo, sobre todo si han estudiado, muchos si tienen títulos, si otros los admiran, pero la realidad no se preocupa por tu ego. Si no entiendes un modelo de negocio, el mercado no ve si hacer una exposición contigo. En tu época habrá nuevas tecnologías. As nuevas industrias, nuevos modelos disruptivos. Algunas serán realmente transformadoras, otras humo, es el error recurrente. Creer por entender la narrativa, entiendes la economía del negocio. Te voy a decir algo muy simple. Si no puedes explicar en palabras corrientes si gana dinero, una empresa, quiten pega, porque seguir pagando y impide que otro le, quite ese cliente. No tienes por qué invertir, puedes ser usuario del producto. Puedes admirar la tecnología, pero eso no te da un derecho automático a beneficios como accionista, DTA James tocar otro. Tema delicado. Los bancos y las finanzas modernas, yo nunca confío demasiado en que la banca se autocontrol. Digi que los banqueros se parecen bastante a los adictos a la hero, no cuando se trata de la tentación de tomar riesgos con dinero ajeno. Por eso insistían en que hacen falta supervisores, adultos, reglas serias y sobre todo, la posibilidad real de fracaso, y castigo. El capitalismo sin fracaso, es como religión sin infierno. Cada vez que el sistema se convence de que sus decisiones son demasiado grandes para crecer, el riesgo se acumula silenciosamente. Cuando llegue el próximo susto, no te sorprendas si descubres que muchos números en los balances de instituciones financieras eran menos bien, opinions optimistas que realidades estudiadas. Y que haces te como inversor. Primero aceptar que nunca tendrás cifras perfectas de ningún banco o aseguradora. La complejidad es inevitable cierta. Opacidad. Segundo, mantenerte lejos de las estructuras que se apoyan en apalancamientos gigantescos, especialmente cuando ni siquiera sus creadores son capaces de explicarlas sin un lenguaje místico. DT James cantar una cosa. En muchas crisis, si vio una y otra vez, el mismo patrón estructuras de carry trade. Indudarse, barato para, invertir en algo un poco menos rentable, apalancar la diferencia,
Hasta qui algo sale mal. Eso decreer qui pudes voler moi. Alto apulando, capas de duda funciona, estupendamente. Hasta el de tin, q deja de funcionar, y casi mata todo el sistema. Intu futuro conteses quizicambiantes. Con bancos centrales presionados, políticamente. La tentación de volver, esos juegos, no desaparecer. Al contrario regresar, una y otra vez con nuevos nombres. Nuevos siglos y nuevos trajes. Y tu trabajo ser dicer. No necesito eso para hacerme rico. Y no voy a entrar en algo qui solo funciona si todo sale perfecto. Dithor James Hablart. Un poco de la macroeconomía sin caer en la religión. Viv una thebati hamburguesas, a 5 centavos y salarios, nimentimas de 40 centavos la hora, y luego vivatecadas de inflación, cambios de moneda, crisis burbujas. Mucha gente cree que la inflación en si destroy el clima para invertir. No es tan simple. Lo que destroy el clima para invertir es una mezcla de inflación alta y volátil, instituciones débiles y comportamientos fiscales irresponsables. Las democracias tienen una tendencia casi natural a gastar más de lo que ingresan, porque los políticos quieren votos y pueden imprimir dinero, eso no va a cambiar ni en 2026 ni en 2126. Significa eso que debes fuera del mundo. Number significa que debes entender el contexto. En entornos inflacionarios, los activos reales, los negocios con poder de fijación de precios, tienden a protegerte mejor que los instrumentos de renta fija de largo plazo. Pero cuidado, no es tan sencillo como decir cualquier empresa puede subir precios. Solo pueden hacerlo quienes tienen clientes cautivos, marcas fuertes, o un producto o servicio difícil de sustituir. Y en una futura fase de inflación y tipos de intereses cambiantes. Vers quien tiene un negocio de verdad, y quien vive de la fantasía del dinero gratuito. De James Volver, al plano personal, porque, al final, lo que te tidy hagas, con lo que sabes importa más, que el conocimiento abstracto. Durante mi vida, comet tubaderas de todo tipo, personales, profesionales de omisión y de comisión, pero, si miras el conjunto, verás que la clave estuvo en dos cosas. Una enorme capacidad de aprendizaje continua y la disposición en corregir el curso cuando la realidad lo exigía. Yo no nací pensando como inversionista de alta calidad. Empecemos cerca del enfoque de Graham, buscando gangas numéricas. Con el tiempo, gracias a observar negocios como si es Coca-Cola y otros, entendí que era mejor comprar empresas excelentes a precios razonables que empresas mediocres a precios de ganga. Y eso no fue una iluminación religiosa. Fue el resultado de décadas de mirar que funcionaba de verdad en el largo plazo. Y es otra cosa que seguiré, siendo vitadlida en 2026. Tu forma de pensar hoy, si eres honesto y aprendiz de los hechos. No sorti la misma que tendrás dentro de 20 años y eso. Eso es. Bueno, doy preguntar. Estés dispuesto a cambiar de opinión cuando los hechos cambian, aunque eso de tu ego. Porque mucha gente prefiere quebrar, antes que admitir, que estaba equivocada. Te habla de paciencia, de concentración, de modelos mentales, de aversión al apalancamiento excesivo, de humildad, de incentivos.
Todo eso suena muy bonito hasta quitines que aplicarlo en el mundo real con otros gritando. Con precios moviendos violentamente, y con tu propia biolog, empugiendo hacia el pifar Nicola codicia. En un entorno futuro, como el que podrá es vivir hacia 2025 o 2026, y es perfectamente posible que se combinen varias fuerzas. Un largo periodo de tipos bajos que haya incentivado excesos de riesgo, una corrección brusca de valoraciones en sectores de moda. Tensions geopolíticas y tecnológicas que dan incertidumbre. Y una generación entera de nuevos inversores que solo conoce mercados alcistas y se descubre sin defensas psicológicas para un mercado bajista prolongado. CBCBOMO lo veré desde mi silla. Como una oportunidad educativa primero, y como una oportunidad financiera. Después, educativa, porque nada en sí mayor que perder dinero por seguir a la masa, muchos aprenderán por las malas que la volatilidad no es igual a riesgo, y que la historia no empez el ajo en que compraron su primera axis financiera, porque en medio de ese caos, los negocios realmente buenos, conducidos sensatos y balances fuertes, también cotizar en precios deprimidos. Pero solo estarán disponibles para quien ligue, ese momento el liquido, sobrio y con un mapa mental decente del mundo. Permíteme cerrar esta conversación contigo con algo que no esperabas oír de un inversor. No bases tu vida entera intentar exprimir el máximo rendimiento al capital. Invertir bayante de independencia, paz la capacidad de decir que no muchas tonter. Es pro si conviertes el juego del dinero en tu única medida de sitio, perder esas de vista la parte más. Con quien trabajas, a quien ayudas, qué tipo de persona te vuelves en el proceso. En el fondo, la mejor cartera que puedes construir no este hecha solo de acciones y bonos, sino de atributos y modelos mentales. La disciplina de gastar menos de lo que ganas, la curiosidad por aprender de muchas disciplinas, la valentía de ser diferente cuando todo el mundo va en la dirección contraria, la capacidad de soportar dolor sin derrumbarte. Así que cuando ligue tu versión del 2026, cuando veas titulares apocalípticos o efíricos, recuerda este viejo gruncutillo. No intentes ser muy listo, intenta ser menos hasta te pido. No intenta adivinar el próximo movimiento del mercado, intenta poner una posición a la que cualquier movimiento. No intentes impresionar al mundo, intenta construir algo que resista el paso del tiempo. Y que estamos de te James preguntart, para que te lo alives contigo después de este video. Cuando Myers ATRs dentro de 50 AOS, si tienes esa suerte, de cuanti vas a arrepentiremos de haber quedado fuera de una moda especulativa, o de haber traicionado tu propia racionalidad por miedo a sentirte diferente. Piénsalo y, mientras tanto, haz algo muy poco popular en el mundo moderno. Si no ves nada claramente bueno que hacer con tu dinero, sinente tranquilo y espera. Tus mayores decisiones llegar en hay pocos momentos de tu vida. No los desperdicies, y tampoco trates de inventarlos don no existen.